Mi l'amo una rivera. Tenía 52 ecos, cuando pense que ya conoce todas las malas noticias que la vida podía lanzar. Mi equivoc. Lo que vivi aquel diciembre cambio todo, mi familia, mi confianza, la manera en que miro a las personas que digo que quiero. Si me permites, te voy a contar cada detalle como si yo misma estuviera narrando un documental, con calma, sin prisas, porque esta historia merece que se la escuche hasta el final. Todo empezó la misma tarde en que mi hermana menor, Marta y su esposo Daniel preparaban la fiesta por los 85 ecos de nuestra madre, Dona Elena. Era un sábado templado, las luces de la tarde pegaban en los edificios, y había un aire festivo en la ciudad. Me habían pedido levar el pastel de siempre, es que mi madre adoraba, bizcocho de cacao con cobertura de chocolate oscuro, el mismo que se había hecho en cada cumpleaños desde hacía 2 décadas. Lo envolví con cuidado y camin hacia la casa de mi hermana con la sensación de que iba a ser una tarde tranquila, llena de abrazos y fotografías borrosas con el móvil. Marta abrió la puerta con una sonrisa demasiado puesta. No es que su actitud me sorprendiera. Ella siempre había tenido una vida teatral que salía en momentos triviales. Pero esa sonrisa fue tan amplia que me pareció una máscara. Detrás de ella apareció Daniel, secándos las manos con una toalla de coquina, aquel gesto que hace la gente cuando quiere parecer casual. Ana, qué bueno que llegaste, dio con esa voz suave calculada. Me invitó a pasar con un gesto medido. En el sofá estaba Javier, mi hijo, de 27 ecos ingeniero de sistemas. Rara vez acudia temprano, así que su presencia y me había llamado la atención. No miraba la televisión. Su mirada iba y venía de Marta a Daniel con inquietud. Cuando me acerqué a besar a mamá, mi hijo me susurró, agarra tu bolso, vamos. Disimula, pero salgamos ya. Pense que bromiba para crear tensión, hasta que abrió la puerta del coche y me miró con una seriedad que nunca antes la había visto. Algo no está bien, repitió, y su voz me sacudió. En la casa, Marta explicó de inmediato que mamá descansaba. Se quedó en su cuarto, está cansada, dio. Mamá Elena, hasta entonces, siempre había sido de décadas de memoria. Firme. Olvidar un cumpleaños era imposible para ella. Me extrañó el tono evasivo. ¿Puedo saludarla? Pregunt. Daniel, que hasta ese momento había permanecido en segundo plano, intervino. Mejor esperen un poquito, está durmiendo. La palabra durmiendo quedó pasada en el aire. Mi madre nunca tomaba siestas largas, menos en el día de su cumpleaños. Javier. Me aló del brazo y me habló casi en secreto. Mamá, escucha algo. Daniel está hablando por teléfono desde hace rato. Mencionó papeles, poderes, testamentos. Y dio algo de antes de que Ana se entere. El corazón me dio un vuelco. Durante meses yo había intentado hablar sobre las finanzas de mamá. Y Marta respondía con vaguedades, todo está bien, no te preocupes. Y yo, ingenua o confiada, lo había dejado pasar. Pero ahora las piezas empezaban a encajar de una forma que no me gustaba. Poderes notarios, transferencias, una cita con un especialista al día siguiente. Todo apuntaba a una maniobra. Vamos afuera a buscar eso que supuestamente se quedó en mi coche.
dio haber con vos tensa. Conosce a mi hijo, no perdia regalos ni emociones a propósito. A la sombra de la banqueta, con el sol decidiendo y decliner, mi dios en rodeos, mama, vamonos. No creo que si seguro quedarnos allí. Pero antes, diga que yo haga algo. Saco su teléfono, y fotografio la casa por la ventana. Su rostro estaba duro, decidido. Fuimos a la casa de mama, aquella en la que había vivido trina ecos. Cuando llegamos, algo en la fachada nos habló distinto, la cerradura era nueva. Cuando cambiaron esto, pregunt. En una lave servia. El buzón estaba lleno de sobres dirigidos a dona Elena sin abrir, estados de cuenta, citatorios, cartas de notarios. Javier abrió uno de los sobres bancarios y sus ojos se oscurecieron, las cifras no cuadraban. Lo que 6 meses atrás era un saldo holgado, ahora mostraba retiros y transferencias que se comían la cuenta. Mamá, dije con voz apenas audible, ¿dónde está tu dinero? En la habitación en la que vimos a mi madre había frascos de pastillas sobre la mesita de noche, 5 recipientes con etiquetas recientes. Mi madre, que siempre había hablado de su salud con la transparencia de quien no tenía secretos, miraba la ventana como si no supiera ni dónde estaba. ¿Qué día es hoy? Preguntó. Su voz sonaba lisa, extraña. Pense en todas las conversaciones telefónicas donde su memoria había mostrado lapsos sutiles. Marta nos decía que era normal por la edad, pero la frialdad de los frascos indicaba otra cosa, un patrón de sedación. ¿A que vienen esas medicinas? Le pregunt. Daniel quedó a la defensiva. El doctor indicó un tratamiento para su agitación, dio. Pero el nombre del médico me sonaba a algo que Javier había escuchado la tarde anterior, el tal Dr. Romero, un geriatra que, segnos enviamos más tarde, figuraba en los papeles que quedaron entre los sobres. Abrimos un sobre. Del notario. Poderes notariales firmados el 15 de noviembre, que otorgaban a Marta facultades para administrar todos los bienes de mama. El día me pesó en el pecho. La firma no parecía la de ella, las letras eran torpes, como hecas en una mano que temblaba. No puede ser, susur. Ella no firmaría algo así sin hablar conmigo. Marta titubeó. Se justificó, y Daniel cerró la puerta con su habitual pasada agresividad. Por primera vez, el calor de mi sangre se convirtió en hielo. Number. Iba a permitir que, si esto era un plan, me convirtiera en la víctima pasiva. Vamos a casa, dije. Mama se vino con nosotros. La discusión escaló. Daniel alegó que era la cuidadora legal y que mama tenía una cita con un psiquiatra al día siguiente. Insinuó que si nos metíamos, podría empeorar la situación. Mi madre, por un momento, encontró fuerza suficiente en su voz como para decir con claridad, quiero con Ana. Y no fue una frase débil. Era la orden de una mujer que, aunque despistada, recobraba autoridad sobre su vida. Daniel se enfrentó a nosotros con la amenaza velada de un conflicto que podía salpicar atracos legales mayores. Salimos con mamá. Entre mis brazos y Javier, y mientras nos íbamos, Marta Salozo y dio una frase que me heló. No saben lo que están haciendo. A partir de ese día, la casa de mi comedor se transformó. No dormimos la primera noche.
convertimos la mesa en centro de operations. Javier, con su precisión de ingeniero en sistemas, empezó a ordenar la evidencia. Teníamos fotografías de frascos de pastillas, estados de cuenta, sobornos, y la fecha del poder notarial. La lami y mi abogado de confianza, el licenciado Carlos Ortega, y le explique todo. Él nos dio una hoja de ruta clara. Primer paso, banco. Segundo paso, ejecutivo legal. Tercer paso, denuncia penal. A las 6 de la mañana siguiente, levamos a mamá al banco. El gerente, en cenar con ecos de trato con nuestra familia, nos recibió con cierto desconcerto y una ternura profesional. Señora Elena, que gusto verla, dio. Pero cuando le pedimos los movimientos de los últimos 6 meses, su rostro cambió. Esto necesita revisión, admitió. Las transferencias revelaron un patrón, pequeñas al principio, más grandes después, hasta una de 120,000 pesos que nos dejó sin aliento. Todo dirigido a una cuenta a nombre de un tal Daniel Herrera. Nunca autorizo esto. Dio mamá con voz firme. Sin embargo, en el sistema habían copias con su firma. La caligrafía no terminaba las letras. Las rubricas eran inseguras. Salimos del banco con las copias en la mano y en plan para denunciar. Fuimos al despacho de nuestro abogado, que al mirarnos supo de inmediato la gravedad. Esto es abuso financiero, falsificación y posible secuestro emocional, resumió. El licenciado Ortega nos acompañó a la comandancia. Hicimos la denuncia formal por fraude, falsificación y abuso de anciana. El comandante se mostró serio. Había que actuar con rapidez porque si Daniel se enteraba, podía llorar o destruir. Pruebas. Nos darán una promesa. Haremos lo posible por detenerlos antes de que se organiquen, dio el oficial, pero cuando volvamos a mi casa, no encontramos paz. Daniel estaba en los escalones de mi portal como si fuera su patio. Abrió una carpeta y esgrimió papeles que hablaban de propiedades, rentas, y supuestos adeudos fiscales de mamá. Si llamas a la policía, mañana mismo tu madre tendrá cargos por evasión fiscal, dio con esa voz que mezcla amenaza con lógica. Me di cuenta en ese instante de que el hombre no improvisaba, tenía un tablero completo de chantage. Preparado. Alego que había comprobantes de que el dinero que se había movido estaba justificado en gastos médicos, que tenía facturas y recibos por cantidades que alcanzaban casi la cifra que desaparecía. Si eso era cierto, podíamos comprobarlos. Si eran falsos, podríamos contraatacar. Pero Daniel no había legado solo. Había tejido una medalla que incluía un doctor y el poder de convencer a Marta. El manejo de la situación requirió. Calculó. Sabía que si retiraba la denuncia ahora, ellos ganarían. Si la sosteníamos, podrían usar la posible sanción fiscal como arma. Voy a aceptarlo, dije finalmente, a manera de estrategia. Mi madre regresa contigo, ustedes olvidan la acusación, y yo me encargo de verificar esos recibos. Daniel sonrió satisfecho, pero puso una condición, quería hablar un momento con Marta a solas. Seamos honestos, lo que Daniel quería era manipularla para que apoyara su versión, o quizá sacar más información. Acepte la reunión, pero pedí que fuera con el teléfono prendido y todo grabado.
Habier que sia había aprendido a no desconfiar de mi instinto, activo la grabadora de su móvil, en la casa donde habíamos crecido los dos. Ahora línea de fotos que mostraban abrazos y verons, Marta nos esperó al entrar con los ojos hinchados. Por l'horror, se notaba rota. En voz entrecortada empezó a hablar. Daniel me convenció. Me dijo que mamá estaba peor, que necesitaba personas que se ocuparan de ella, y que si no lo hacíamos, podríamos perderla. Yo creo que lo hacía por amor. Y en esas palabras no la fractura que el hombre había provocado, no solo robaba a la anciana, robaba la percepción y la voluntad de su propia esposa. A medida que la conversación avanzaba, fue claro que Daniel había construido su argumento con joyas de papel y mentiras. Facturas falsas, contratos de renta inventados para unas casitas en un pueblo que no existía, supuestos empleos de enfermera que nunca habían cobrado. Fue Marta quien, a medias entre el arrepentimiento y la incredulidad, empezó a vacilar. Admitió que confiaba en él porque la había convencido con ternura y con un lenguaje que mezclaba dominación con apariencia de cuidado. Cree que lo hacía por la familia, dijo. La grabación que hizo había resultado decisiva. Daniel terminó admitiendo que había sabido de las propiedades desde el principio. Lo que pensaba que era un relato de victimario de larga data empezó a deshacerse. Y que él había salido a casar, y había elegido su objetivo con esa precisión inhumana. En la confesión había un momento en el que dijo, casi sin querer, que era mejor rápido que lento, y que podían cobrar sin levantar sospechas. Fue el principio del fin para él. Su supuesta seguridad se quebró cuando sus propias palabras lo traion eran. Daniel no lo tomó bien. Intentó arrebatar el móvil de Javier y hubo una breve lucha que dejó claro algo que no me había planteado. El hombre no era solo un timador, también podía ser violento. Mientras forceaban. Nuestra casa había pasado de ser refugio a trinchera. Daniel halló hacia su coche, pero esa huida fue corta. La policía, ya advertida por nuestro abogado y por las copias enviadas minutos antes, interceptó su escape y lo arrestó a 3 cuadras de distancia. Encontraron en el vehículo documentos, una memoria USB con archivos y facturas, y una maleta con trozos de evidencia que lo comprometían con otras familias. Había más personas, descubrimos después, otros ancianos, otras mujeres manipuladas, más cuentas con movimientos parecidos. El choque fue enorme. Marta se derrumbó en el sofá como si le hubieran arrancado una capa de piel. Entre el dolor y el alivio, dijo, ¿puedes perdonarme algún día? No supe contestar con una respuesta categórica. La traición dual. La manipulación de cicatrices que no se borran de la noche a la mañana. Aun así, la verdad nos obligaba a reconocer una cosa. Marta había sido, en parte, una víctima. Había tomado decisiones equivocadas, pero había sido moldada por alguien con habilidad para maquinar. Decidí que ser justa, pero no ciega. Si quería reconstruir la familia, eso iba a requerir tiempo y acciones, mientras los días se convertían en semanas. El caso creció. Nuestro abogado nos informó de que había encontrado cuentas en el extranjero, que el hombre,
Q resulto no la Marci Daniel Herrera. Seno Roberto Mendes, un alias, tinha vinculos con otras redes y con un médico Q, segna la evidencia, había colaborado con él. La dimensión era mayor. No se trataba de un ladrón solitario, sino de una maquinaria centrada en explotar anabianos con recursos. Consiguieron órdenes de cateo, se recuperó dinero en cuentas internacionales y comenzaron a aparecer denuncias. De Guadalajara, Monterrey y otras ciudades. El juicio fue largo y desgarrador. Darán testimonio víctimas de otros casos, ancianos que habían perdido sus casas, nietos que habían visto como alguien usaba el sedante para transformar a una abuela. Vivas en una persona que apenas reconoce su nombre. Un testimonio que me marcó fue el de una señora de 90 años que habló con voz temblorosa y una dignidad que cortaba. Me quito mi hogar dio y ante el juez miró a Roberto con una mirada que pedía venganza. Ali, en la sala, se mostró la red, identificaciones falsas, poderes notariales apócrifos, recetas médicas fabricadas, firmas retocadas. Los fiscales presentaron recibos que parecen legítimos pero que, al seguir el hilo, conducen a cuentas intermediarias controladas por el acusado. Durante el proceso, la verdad tuvo giros que nadie había anticipado. La supuesta familia de niña de Roberto Q había llegado con una oferta de arreglar la situación, no era tal. Eran investigadores privados que, desde hacía meses, lo venían siguiendo. Habían tenido encuentros con otros afectados, y habían compilado un expediente. Q, junto con nuestras grabaciones, permitió que la fiscalía hiciera cargos sólidos. El juez escuchó todo el aparato criminal, las llamadas, las transferencias, las confesiones grabadas, pero aquello no cerró sin peligro. Días después de la sentencia provisional, el abogado nos advirtió sobre una posibilidad peor, la de un contacto del acusado que podía intentar silenciar a testigos. Empezamos a recibir amenazas veladas. Coches sospechosos aparecen cerca de la casa y un día, en la madrugada, dos hombres intentaron entrar por la fuerza. Hubo una persecución menor, y la policía logró interceptarlos. No eran policías. Llevaban armas. Y la situación se tornó tan grave que la fiscalía nos ofreció la alternativa de un programa de protección a testigos. La aceptación fue automática, no estaba dispuesta a perder más miembros de la familia. El programa nos llevó a un lugar seguro por meses. Se movió la vida entera, mudanzas, maros cambiados, citas médicas cubiertas por la protección. En medio de aquello, hubo tiempo para sanar. La menor de las hijas Marta trabajó cada día con terapia para entender cómo había sido manipulada, por qué había cedido. Empezó a enfrentarse a la vergüenza y a la culpabilidad. Sabía que no podía borrar lo hecho, pero podía intentar reparar. Dona Elena recuperó su memoria al dar las medicinas que alguien le imponía y volvió a sentir sapidas por las cosas triviales, el olor del café en la mañana, la punzada de orgullo cuando Javier la llamaba para decir que había arreglado. Esto, su humor volvió. Su ironía regresó como un resort. Me devolvieron la cabeza, día en día entre carcajadas, y fue la mejor noticia.
mientras tanto, los fiscales avanzaron con la cooperación de autoridades internacionales. La red delictiva fue desarticulada poco a poco. Descubrimos que el doctor que había validado recetas y manipulado diagnósticos era parte esencial de la operación. Su papel era identificar casos y suministrar supuestos tratamientos que, en realidad, facilitaban la firma de documentos bajo la influencia dissidentes. En su contra hubo cargos por fraude médico, complicidad y asociación delictuosa. El proceso tardó meses, pero la verdad fue desvelándose. No solo querían el dinero, querían borrar la voz de las personas mayores que no sabían defenderse. El día de la sentencia fue una mezcla de alivio y de giro. El juez dictó sentencia dura para Roberto Méndez. La impuso decadas de prisión por una gama de cargos que iban desde fraudes hasta amenazas y falsificación. Pero lo más importante no fue el tiempo en ecos, sino la justicia simbólica. Se reconoció el daño causado y se ordenó la devolución de fondos cuando fue posible. En las salas colaterales se firmó la restitución de cuentas. Se cerraron accesos fraudulentos y empezamos el trabajo burocrático de revertir lo que se había hecho en la vida de mi madre. La recuperación no fue lineal. Hubo audiencias donde tuvimos que revivir los hechos, testificar y responder preguntas que parecen diseñadas para sacudir. Marta tuvo un testimonio que conmovió. Contó como el amor fingido de Roberto la condujo a participar en actos que ahora repudiaba. Su sinceridad en la corte ayudó a contextualizar su actuación y finalmente, a que la pena que le correspondiera fuera conmutada por medidas reeducativas y trabajo comunitario en programas de ayuda a ancianos. No era la misma libertad, no era una carta blanca, pero fue una decisión que la justicia tomó para no perder de vista la condición de víctima que también la marcaba. Después del huracán legal vino la calma que se construí poco a poco. Mamá se muda conmigo. La casa quedó a nombre suyo y bajo protección. Nadie podría presionar más para su venta. Marta nos visitaba cada domingo con el rostro más pálido, pero con la voluntad de recomponer, de reparar. Javier se volvió el pilar, la persona que levó grabaciones, que afrontó golpes por defendernos, y que no dudó en poner su vida en riesgo por los que ama. Nos reorganizamos como familia. Lo que se rompió no volvió como antes exactamente, pero emergimos con más verdad y más precaución. Con el tiempo, la red delictiva se meció hasta las raíces. Se encontró evidencia de que el grupo había operado en varias entidades, con un patrón, localizar zonas donde trabajaban mujeres que cuidaban ancianos o tenían familiares de edad avanzada, cultivar una relación de confianza, introducir medicamentos que aturdirían a las víctimas y luego gestionar la documentación para apropiarse de bienes. Con esa información, la fiscalía pudo abrir otras causas y varios sujetos fueron arrestados. Recibimos llamadas de otras familias que agradecen. Nos enviaban cartas, flores, testimonios de cómo nuestra denuncia les había servido de coraje para denunciar sus propios casos. Eso fue sanador. La idea de que nuestra historia no solo nos rescató, sino que también salvó a otros. En el proceso de reconstrucción también aprendimos a revisar la propia vida.
Mi pregunt por qué no había visto las señales más claras. La respuesta fue simple y compleja a la vez. El amor nos ciega y la rutina nos vuelve crédulos. Como sospecharías que tu hermana, que te llamaba tarde por un problema ficticio, se vería envuelta en algo así? Como sospechar que un hombre pulcro y atento podría ser un depredador? No se trata de culpabilidad. Se trata de reconocer la vulnerabilidad humana. Hubo noches en las que Dona Elena y yo nos sentábamos en la cocina con un té y hablábamos de la vida. Guard estos billetes por ecos Ana, me dio una fría tarde. Trabajo y ahorro, así pensé que protegería a mis hijas. Y sin embargo casi me dejan sin nada. La tristeza en su voz se mezclaba con un silencio que parecía decir más, pero tengo a mis hijas. Eso fue lo que nos sostuvo, una lealtad que, pese a todo, resistió. Con el paso de los meses, algunas heridas cerraron. Marta asistió a terapia y, con Javier y conmigo al lado, empezó a recomponer su autoestima. Entendió el daño y trabajó por reparar lo irremediable. Lo más duro para ella fue aceptar que había decidido creer en la persona equivocada por razones que hoy le parecen infantiles. La promesa de un hogar mejor, la posibilidad de ser querida, el deseo de que mamá tuviera quien la cuidara. La verdad desnuda fue un manto sobre el que tuvo que caminar sin cesar. Y lo hizo también una dimensión que me conmovió profundamente, la respuesta de la sociedad. Las autoridades que a veces parecen leonas, actuaron con celeridad cuando les damos la evidencia. La Fiscalía emprendió esfuerzos para rastrear cuentas en el extranjero, hubo cooperación internacional y, gracias a eso, recuperamos parte del dinero. No fue todo, pero fue suficiente para cubrir tratamientos, y para que Dona Elena sintiera que lo que darán no sería en vano. Hoy, al mirar en retrospectiva, comprendo que aquella tarde de diciembre fue un umbral. De un lado estaba la ingenuidad, y del otro la vigilancia. Lo que sufrimos nos enseñó a protegernos, a desconfiar cuando hay razones, y a ser implacables en la búsqueda de justicia. Lo que nos enseñó también fue a perdonar si posible, a no convertir a la persona manipulada en el demonio, porque la manipulación tiene herramientas que destrozan la conciencia. Mamá recuperó su apetito por la vida. Volvió a la plaza, a conversar con amigas, a las tardes de lotería, y a discutir sobre el precio del pan, como si cada uno de esos momentos fuera un tesoro recobrado. Y cuando Marta llegó a la mesa después de su sesión de terapia, mamá la miró y con una serenidad que me quitó la respiración le dijo: he decidido empezar de nuevo contigo, pero tendrás que ganarte mi confianza día a día. Marta. Se echó a llorar y las dos se abrazaron. Fue un abrazo que no borró los hechos, pero sí marcó el inicio de una reparación. Javier, por su parte, siguió su vida con otro brillo. Se mudó cerca de mí. Decidió montar su propio despacho de consultoría informática con una mirada más humana y un paquete de enseñanzas en la cabeza sobre cómo proteger datos y cómo usar la tecnología para la defensa. Fue un gesto de resistencia, transformar el miedo en acción útil.
Nos prometemos no volver a ser ingenuos con los que se acercan con técnicas de bondad. Con el tiempo, otros juicios siguieron desgranando la medida. Roberto recibió sentencias contundentes y más allá de eso, las víctimas empezaron a recibir resarcimiento. Fueron meses de papeleo, de abogados, de testimonios, de lidiar con perjuicios social que culpaban a las víctimas por no haber sabido ver. Había también una lección cultural, la necesidad de proteger a los ancianos y de darles herramientas para que no queden immersed de quienes explotan su debilidad. Hoy, ecos después, me pongo a pensar en aquel momento en el coche, cuando Javier me agarró del brazo y me dijo, algo no está bien. Es increíble como un segundo puede cambiar una vida. Si no hubiésemos ido por el pastel, si no hubiésemos insistido en ver a mamá, si no hubiésemos confiado en la voz de alerta de un muchacho que arriesgó todo, quizá la historia habría terminado en una cosa vieja, con los lives en manos y quivos no quiero romantizar la violencia. Que sufrimos en hacer creer que todo se resuelve con una sentencia. La herida de sentirse traicionada por la propia sangre es profunda. Pero también quiero decir esto con toda la fuerza que me queda. La verdad, la perseverancia y el courage de estar dispuestos a actuar pueden vencer a quien piensa que la vida se compra con engaños. Hay una justicia real, aunque a veces ligue tardía. Hay personas dispuestas a ayudar cuando se les da la evidencia. Y, sobre todo, hay la posibilidad de recomponer lazos cuando se trabaja con honestidad. Si me preguntaras que haría distinto, respondería, nave. No porque no existen errores, sino porque todo aquel dolor llevo al aprendizaje que hoy nos protege. Estoy más atenta. Reviso documentos, leo letras chicas, consulto con abogados y con médicos independientes. Enseñé a Javier a proteger sus contrasegas, y enseñé a mi madre a preguntar siempre por los nombres y credentials de cualquier persona que ofrezca tratamientos. Ella ahora lleva una libreta donde anota los nombres y los teléfonos de las personas que la visitan. Le devolví la autonomía que la intentaron robar. A veces, cuando me siento en la sala, miro las fotografías que están en la repisa. El tiempo no borra la sonrisa de una infancia compartida en el dolor de haber sido traicionados. Pero la foto ya no está torcida, la hemos enderezado con la acción. Marta, quien una vez fue parte del engranaje, hoy cocina para mamá los domingos. Su manera de reparar es con cuidado y con tiempo, no lo hace para aliviar su culpa. Lo hace porque aprendió que la vida exige trabajo constante para ser honesta. No pretendo que mi historia sea un manual, pero sí quiero que sirva de advertencia. Hay depredadores que no leven gara visibles. Se visten con sonrisas, con títulos, con apariencias de bondad. Identifican una debilidad, la explotan y se marchan con burlas. Nuestra arma fue la evidencia y el courage de usarla. La segunda arma fue el amor que, pese a todo, nos llevó a no abandonar a quien nos necesita. Si alguien me pregunta qué hacer, si sospecha que un anciano está siendo manipulado, le diría sin vacilar,
no lo intentes solo. Rune probas, toma fotografias, guarda mensajes, ve al banco, habla con un abogado, y si hay riesgo físico, llama a las autoridades, no minimices las emociones. No crees que por ser familia eres incompetent para detectar el mal. Muchas veces, los que más lo amamos somos quienes menos imaginamos que pueden ser traicionados. Hoy dona Elena tiene 87 años. La edad ha hecho mella, pero su mirada no perdió la rudeza que siempre la caracteriza. Sigue siendo la mujer que nos crió con autoridad y ternura. Cuando me mira me dice, gracias por no rendirte. Y yo pienso que el agradecimiento debería ser a Javier, a Marta por reconocer a los investigadores, al licenciado Ortega y a las autoridades que hicieron lo que debían. Pero el agradecimiento verdadero es para la vida que nos permitió pelar y ganar. Esta historia que te he contado puede sonar como un guión difícil de creer, pero es lo que vivimos. La mezcla de la maldad organizada y la fragilidad humana puede producir un daño enorme. También demostró otra cosa. Cuando las familias se informan, actúan juntas y no aceptan excusas, se convierten en un muro impenetrable para los que buscan aprovecharse. No hay recurso más poderoso que la unión de quienes se aman. Si algo quisiera que te leaves al terminar esta narración, sería esto: observa, protege y actúa. Pregunta siempre. Exige documentos, no crees que la bondad es un pasaporte. 10. La certeza de que la justicia existe, aunque a veces haya que empujarla. Y recuerda, incluso cuando te sientas traicionado por alguien cercano, la posibilidad de reconstrucción existe si hay arrepentimiento genuino y acción para reparar. Nosotros seguimos adelante. La casa de mi madre está llena de comidas, risas y visitas. Marta tuvo un sendero de expiación, y ahora es voluntaria en un programa que enseña a ancianos a protegerse de fraudes. Javier se casó el año pasado con una mujer que comparte su pasión por la tecnología y la justicia social. Yo sigo viviendo día a día, con la guardia alta, pero con el corazón dispuesto a amar. Si alguna vez pasas por la plaza donde mi madre juega la lotería los domingos, quizá la ves sentada con una libreta al lado y una sonrisa que guarda cicatrices. Acércate, pregunto por su receta de café, escucha su sarcasmo y, si te atreves, contale tu historia. Ella tendrá una mirada que, sin juzgar, entendrá lo que significa perder YRECUPERAR. La vida me enseñó algo que no esperaba enseñar. Que la familia no es simplemente un vínculo sanguíneo, sino una decisión diaria de cuidarse. No siempre se logra, y a veces se falla, pero siempre es posible intentar reparar. Y esa fe en la reparación fue, al final, lo que nos salvó.